Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dear students and friends, it's an honor to be again in the third lecture of the leadership class. As we have talked about the two important lectures, I hope all these lectures were interesting and understandable to you. And I have also pointed out that if you had questions, you can ask your questions and queries in the WhatsApp group as well. Before we begin our third lecture and before we go into a brief overview of the second lecture, let me remind you once again that I have not yet received your assignments. There were two topics that were given to you that are part of the slides as well. The first one was about the sayings of the non-Muslim about Prophet, peace be upon him. What did they say about him? And the second one is applied leadership and its impact on the community. So these were the two assignments that we have not yet received. I hope and I ask for these assignments once again, and these assignments play a key role in your marks, and they may have 10 marks and even more than that if this quarantine situation goes on. So in the second lecture we talked about various topics. Let's have a very quick overview of that. We talked about the leadership, why we study leadership, the need for the leadership. We said that leaders are actually we have leadership because we want to have proper or correct employees to be hired, right employees to be hired, and we want to have followers, not subordinates actually, in order to lead the society and lead the organization. We discussed some definitions about the leadership. We discussed three main components: the leader, the follower, in the situation or the environment that plays a key role in the whole process of the leadership. And we discussed about leadership examples within ourselves, that how leadership plays an important role within our own character and within our own selves in a society. So we say that leaders are actually it's important for them to lead themselves first, influence themselves first, and they have to be examples for the other people as well. We talked about some of the processes that you can see in this whole diagram stuff: self-awareness, self-regulations, and self-motivation, and we discussed the assignment as well. In today's lecture, we are going to discuss new topics that I'm going to share with you right now. So in our today's class, we will be discussing three major topics. The first one is leadership from the Quranic perspective or from Islamic perspective in Quran and Sunnah, and the differences between the manager leader, as we have already discussed them, plus the management and leadership differences, and some of the characteristics that a leader will have in successful organizations, or they should have in the organizations, or even in the society. So the first thing that is the leadership in Quran and Sunnah. As you could see, here are some of the verses from the Quran that illustrates the characteristics of a leader and importance of a leader, let's say. The first verse, as you could read it yourself, Bismillahirrahmanirrahim. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. It means that as you could see the translation, هغه کسان دي چې موږ دوی ته په ځمکه کې قدرت ورکړو، نو دوی به لمونځ قایموي او زکات به ادا کوي او د نیکۍ حکم به کوي او له بدۍ نه به منع کوي او خاص د الله لپاره د کارونو انجام دی. And similar to this other verse, هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
هغه ذات دی، الله هغه ذات دی چې تاسې په ځمکه کې خلیفګان جوړ کړي او ستاسې ځینې د ځینو نورو له پاسه په درجو کې پورته کړل دې لپاره چې تاسې وازمایي په هغه څه کې چې تاسې ته درکړي دي. بېشکه ستا رب ډېر ژر سزا ورکوونکی او بېشکه هغه خامخا ښه بخښونکی او بېحده مهربان دی. In similar this other verse وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. So we will have a very brief discussion on this. You see, if you read in the Quran about the word Khalifa, you could have Quran yourself and read it in Surah Al-Baqarah from verse 31 to almost verse number 40. God, when Allah subhanahu wa ta'ala has discussion with the angels, Allah tells the angels, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. God tells the angels, Allah subhanahu wa ta'ala tells the angels that I am going to send a Khalifa or a vice-sergeant of myself to the world. The angels pretend and they start thinking that this will be someone who will like right now they will have bloodshed and a lot of killings and etc. in fasad in the earth. So then God reminds them that no, they will have good things to do and etc. So there is a competition between the angels in Adam alayhi salam in this whole verses that we have in the Quran. The basic idea behind this is that this Khalifa that has been mentioned in the Quran, the scholars are actually relating it to the leader actually, because اصل کې خلیفہ معنا چې د نائب ده او نائب چې دی هغه کس دی چې هغه د الله پاک احکام او د الله پاک د احکام مطابق په ځمکه کې هغه چې دی چارې قایموي او خلکو سره برخورد کوي. موږ تاسو ته ښه مثالونه شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم من حیث نائب الله پاک لېږلی او دا ټول پیغمبران الله پاک من حیث نائبین او من حیث رهبرانو لېږلي خپل خلکو ته او هغوی چې دی د هغوی مهم کار دا وي چې خلکو سره ښه برخورد وکړي، خلک چې دی هغه الله ته راوبلي، ضمناً خلک چې دی هغه د ښه کارونو ته راوبلي، د په نیکۍ باندې امر کوي، له بدیو نه منع کوي، خلک یو بل سره ښه چارو باندې دعوتوي. مثال په حکومت کې اصلاح دپاره همداسې په کاري ماحول کې. نو دا ټول هغه مسایل دي چې دلته موږ او تاسې په دې باندې بحث کولی شو چې د خلیفه اساسي رول همدا دی چې هغه د الله د دین او د الله د دین اقامه شوله، خلک لمانځه ته او نیکو کارونو ته تشویقول، د بدو کارونو خلک منې کول او د ښه نسل روزنې دپاره کار کول، اجتماعي نظام جوړول، اقتصادي نظام جوړول د نړۍ، همدې ترڅنګ قضایي نظام جوړول چې په ځمکه کې تر څو مادي او معنوي دواړه پرمختګونه راشي. نو دغه ټول آیتونه ترجمه او تفسیر تاسې لیدلی شئ، خصوصا د سورة البقرې د 11 آیت نه نیولې تر تقریبا 40 آیت راځي. تاسې آنلاین هم لیدلی شئ تنزیل ډاټ نت کې یا په نورو بعضې ویب سایټونو کې چې هلته قرآن کریم موجود وي یا حتی خپل موبایل کې. نو هغې کې چې دی تفصیلا په دې باندې بحث شوی دی، تفسیرونه تاسې لیدلی شئ. هدف د خلیفې نه دلته همدا دی چې یو رهبر، یو داسې رهبر چې هغه انصاف کوي، خلکو سره مینه او محبت باندې مخکې ځي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثالونه موږ تاسې واخیسته چې خلک انفلوئنس کړي، to influence people, to gather them on himself and to motivate them, then make them ready for a bigger change in the society, in the organizations, etc. In Sunnah, what is the status of the leadership in the Sunnah? There is a big hadith. I will not be going to read the whole thing. You can read it yourself. You can read its translation as well. أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. This is a big hadith. The actual meaning of this is that everybody is responsible for all those people, and for all these people he is accountable for these people that are under his command. هغه د لاس لاندې خلکو دپاره کوي. مثال په کورنۍ کې یو کس دی، د هغه کورنۍ اعضا، د هغه میرمن یا مثال د هغه خویندې، د هغه لاندې خلک چې کوم د هغه لاس لاندې دي، یا پلار د هغه بچیان، دا ټولو په هکله چې د هغه مسؤول دی، د هغوی نه به الله پاک پوښتنه کوي، د هغوی په تربیت په هکله، په هغوی باندې چې کوم مصرف شوی دی. همداسې په ارګنایزیشنو کې هم چې کوم رئیس دی، د هغې لاندې خلکو سره برخورد، د هغوی حقونه ورکول، په خپل وخت نه ورکول، هغوی سره
سلوک کول، د هغوی په ډیولپمنټ کې، د هغوی په پرفارمنس اپریزل کې، دا ټولو په هکله هغوی مسؤول دی. پاچا مسؤول دی د خپلو خلکو د هغو خلک چې د هغه رعیت کې دي، د هغه لاس لاندې کار کوي. مثال زموږ او ستاسې رئیس جمهور مسؤول دی د ټولو افغانانو په هکله چې هغوی سره کومه سي برخورد کېږي، کومه سي هغه کېږي، نو الله به چې دی د هغې پوښتنه کوي. دا باید د خپلو رئیس جمهور، د کور مشر، د ارګنایزیشن مشر، دا ټول باید د خپلو خلکو احوال واخلي، د هغوی سره عدل او انصاف نه کار واخلي، هغوی مشکلات حل کړي. تاسې کېدای شي د حضرت عمر رضی الله عنه هغه مثال اورېدلی وي چې ویل کېږي چې هغه یو ورځ ویده و او وقت که راستی وقتی که وفات شد، باز یکی از دیگه صحابه او را در خواب دیده بود که او گفت که من زیر پرسش هستم، از من سوال میشه در قبر به خاطر ازی که در دوران خلافت من کدام پول بود او کدام جای شکسته بود و کدام بسکی است که ما هغه چې د سرلکی هغې خپه هغې کې خوږه شوې وه، یعنی الله حتی د هغې حساب هم ورسره وکړو. نو د هر هغه مسؤول چې لاس لاندې کوم خلک دي په هغې هکله به الله پاک موږ او تاسې نه حساب کوي، حساب و کتاب اخلي. نو مسؤول نو ځکه رهبریت چې دی دا ډېر مهم رول دی، خصوصا چې اسلام ورته ورکړی حدیث نوازل شو. بل حدیث السمع والطاعة علی المرء المسلم، دا هم حدیث دی. هدف د دې نه دا دی چې موږ او تاسې که کله په جامع کې اوسېږو نو په یو جماعت کې به موږ او تاسې اوسېږو، په یو ټیم کې. یعنی انفرادي ژوند کول چې دی هغې سره چینج او بدلون نه راځي. نو کله چې موږ او تاسې من حیث جماعت کار کوو، مشترک کار کوو او مشترک غواړو چې بدلون راولو، نو موږ او تاسې یو امیر ته ضرورت لرو. او کله چې هغه امیر وټاکه، هغه باید امیر چې د ښه خصوصیتونه ولري، هغه وټاکل شي. بیا هغه امیر چې وټاکل شو نو باید د هغه امیر اطاعت وشي، د هغه خبره باید واورېدل شي، هغه اطاعت وشي. او په هغه څه کې اطاعت باید وشي چې هغه خبره د الله او د رسول د قرآن او د سنت خلاف خبره هغه تاسو ته ونه کوي. که نوره صحیح خبره کوي هغه موږ او تاسې منو، ځکه هغه زموږ او ستاسې رهبر دی. یعنی اسلام دومره اهمیت ورکړی دی. د رهبر خبره نه منل چې دی هغه په حقیقت کې همدا ډېره خطرناکه مسله ده د اسلام لحاظه. رهبر خبره باید ومنل شي. بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو مختصر احادیث دلته موږ راخیستي دي چې که څوک په یو اسلامي ټولنه کې اوسېږي نو هغه باید د خپل رهبر خبره ومني. هدف پکې دا چې د الله او د هغه خلاف نه وي، رهبر صالح رهبر وي، صحیح رهبر وي. whoever obeyed the leader he obeyed me and whoever disobeyed me the leader he has disobeyed me. یعنی رهبر اطاعت چې دی هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت دی. هغه رهبر چې هغه ښه خصوصیتونه ولري، ښه هغه ولري او ټولو خلکو منلی وي. I order you of 5 things. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه تاسو ته 5 شیانو باره کې امر کوم. To be with the جماعه، چې د یو اسلامي جماعت سره اوسېږي. To listen to the leaders، په هغې کې چې کوم رهبران دي هغه خبره واورئ. To obey the leaders، هغه ومنئ. او هجرت او جهاد چې هغه ضرورت په وخت کې بیا هجرت او جهاد هم خپل ځای او خپل رول لري. If one dies and there is no ring of bay'ah, he has actually died in the jahiliyyah. یعنی هدف دا دی که څوک په داسې مرګ کې مړ کېږي چې هغه یو رهبر سره بیعت نه کړی او د یو جماعت سره کار نه کوي د دې لپاره چې په جامعه کې اصلاح راولي، بدلون راولي، خلق ته خیر ښېګڼه ورسېږي، هغه په جاهلیت په مرګ کې مړ شوی. Whenever there of 3 of you are traveling, one should be among your leader. It means that if you are 3 friends, you are traveling to a particular area, you have to assign one person as your captain, as your leader, or as your mentor. You see how much leadership is important. ګورئ لیډرشپ رهبریت څومره مهم دی دلته. حتی 3 کسان هم کوي نو هغې کې پکار دا دی چې یو چې دی هغه رهبر وي. موږ او تاسې ګورو چې اسلام په اکثره شیانو کې همدغسې جماعت ته او په جماعتي شکل باندې عبادت ته هم ارزښت ورکړی دی. مثال په لمانځه کې موږ او تاسو په جماعت شکل باندې لمونځ کوو. همدغسې چې دی د حج مسله چې ده، همدغسې نور شیان په دې کې جماعتي شکل باندې وي، هغې کې رهبریت وي، هغې کې چې دی خلک یو اجتماعي احساس اخلي، په اجتماعي توګه باندې کار کولی شي، د یو بل احوال نه خبرېدلی شي. نو د رهبر رول تاسې ګورئ چې څومره مهم دی. اوس یعنی همدغه مثالونه موږ او تاسې په ارګنایزیشن کې هم اپلای کولی شو. ما در ارگانیزیشن هم میتونم که این عملی بسازم، به خاطر اینکه در ارگانیزیشن یک رهبر می باشه، یک رئیس می باشه. رئیس من حیث رهبر است، او باید به ارزش خود قائل شود و قسم برخورد کنه که دیگران را هم به ارزش خود قائل بسازه. نیکی
دیگرها همراهشان مخالفت شروع کنه و یک جنجال و یک مسائل پیدا شود. دیگه ما we have studied that the leadership should start leading himself first, influence himself, make himself a person that other people will follow him in the future, inshallah. So you see the prerequisites, the requirements that are necessary in Islam for a leader. So these are basically the characteristics, the brief form of the characteristics. We will be discussing the descriptive ones later on. So the first one is God consciousness. So a leader will not be a leader if he does not fear Allah. If he does not have taqwa from Allah subhanahu wa ta'ala, if he does not fear Allah, if he fears Allah, he will not be unjust. هغه به انصافي نه کوي، هغه د الله نه وویری. که به انصافي کوي نو الله به ور یادیږي ورته. And he has to have love of Allah. He has to perform things because Allah is happy with him. مثال یو رئیس ته هغه خپل همکارانو سره هغه من حیث رهبر کار کوي، په دفتر کې رئیس ته هغه خپل همکارانو سره د نرمۍ نه کار اخلي، هغوی سره کومک کوي، مرسته کوي، هغوی سره مالی کومک کوي، نقدي کومک کوي. یو ځای کې یو غریب پی ان دی، یو ګارد دی، یو بل غریب کس اشپز دی، هغه مشکل لري، دا ورسره کومک کوي. نو دا د الله د رضا دپاره ورسره کومک کوي. نو د تقوا دپاره دوه شیان مهم دي، یو د الله نه ویره، یو د الله سره محبت. کوم کارونه موږ د الله د ویرې نه کوو، مثال د کارمندانو حق نه خورو ځکه چې د الله نه ویریږو، کارمندانو سره همکاري کوو ځکه چې الله پاک په دې خوشحالیږي. Tawakkul is very important. You see, when you are doing certain things, you have to make tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. So you have to make tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. You have to strive hard and make tawakkul. Without tawakkul it's not possible, but you have to strive hard as well. If you do not strive hard, the tawakkul will not make any sense. So the first initial thing is striving hard. You have to work hard. As a leader, you should try very hard. That's the first thing. The first thing we studied was Iman, fear from Allah, love of Allah, then working very hard, and then making tawakkul. If you do not fear Allah, if you do not have Iman on Allah subhanahu wa ta'ala, if you do not strive hard, your tawakkul will not make any sense. So you see, this is a process basically. It comes from here, it goes in here, and it ends here, for example. So before you make tawakkul, you should work on consultations and advice with everybody that is with you, that is working with you in the organization, in the society. Shura is very important. One of the characteristics of the good leaders are that وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُم, that they have shura, they have دوی مشوره باندې کار مخې ته وړي، خدای نه ویریږي، ایمان لري، زحمت باسي، مشوره کوي، بیا په خدای توکل کوي. نو هغې نه وروسته بیا چې دی بیا الله پاک هغې سره مرسته کوي. ځکه الله پاک په قرآن کریم کې مې وایي چې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. که څوک په الله توکل کوي نو الله پاک په هغه سره مرسته کوي، د هغه به مرستندوی کېږي. نو ان الله یو بل حدیث په دې کې دی چې لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله، که تاسې په الله باندې د هغه مناسب توکل وکوئ نو تاسو به الله پاک داسې رزق درکړي لکه څرنګه چې دا مرغۍ وږي د کور نه وځي چې تر څو بچیان خپلو وړوکو مرغیو ته خوراک راوړي، نو بیرته چې دی ماړه خپلو کورو ته راځي. نو دغه توکل هم ډېر مهم دی په الله پاک باندې. The detailed characteristics of a leader, there are some other characteristics that a leader should have. For example, we talked about in brief مختصرا خواندیم، حالا کم ذره تشریحاً سرش تشریحش میکنیم. مثال اول تقوا بود که ما گفتیم که تقوا باید داشته باشه. تقوا with excellent conduct and character. That's to be done through a constant struggle to develop. یعنی تقوا که هست او یک چیزی نیست که او را ما شما بخریم و در جیب بندازیم و ما متقی شویم. و مثال یک نفر است که او را میگه که بسیار متقی است، از لباس نیست، یعنی او لباس خوب داره، مسواک در جیبش است و سرمه هم در چشمش زده و فقط بریش و به لباس تقوا نیست. یعنی تقوا باید دیولپ شود. او که ظاهر هم دیولپ میشه، در باطن هم. که مثال یک آدم 5 بنای اسلام رو به جای میاره، از خدا میترسه، نوافل انجام میده، روزه میگیره و تهجد میخوانه، زندگی امرای غریبا همکاری میکنه و از کارهای بد خود میپرهیزه و همه قسم چیزهای دیگه است که او را شما سرچ کنین که یک آدم بعضولی هاست تقوای سو زیاد میشه. دیگه در داخل تقوا مثال close relation with Allah، اینا ما شما گفتیم که کارهای میکنه که امرای خداوند
روابطش نزدیک شه و نمازهای خدا و ارکان به جای میکنه. love of prophet and sahabas, he should have love of the prophet, peace be upon him. He should implement the sunnahs of prophet in the sahabas, in ulamas. و امرای علما نشست و برخاست داشته باشه. concern in fear of the accountability in the hereafter. دیگه یکی از خدا ترس داشته باشه. قبلا که گفتیم که تقوا از ترس خدا هم پیدا میشه. دیگه از خدا بترسه. یک کار به این خاطر انجام نده که خدا در اون ناراض میشه. خدا نخواسته این کار اگه من بکنم خداوند از من ناراض میشه. به این خاطر او احتیاط میکنه. دیگه مسئله یعنی این در بخش تقوا شد. اول دیتیل کاراکترست. دومی است که knowledge and practice of Islam in wisdom of hikmah of leadership. دیگه ای است که he should understand the specific thinking in situation of individuals and deal with them at their level. یعنی به مردم ببینه و امرای هر نفر مطابق برداشت و زو امرایش برخورد کنه و امرایش پیش بره. یک قسم نباشه که یک قسم کتی کلگی تند برخورد کنه یا کتی کلگی فرانک باشه. یگان نفر نیاز به زی داره که ما من حیث رهبر کتزو در دفتر میبینیم که ما امرایش همیشه فرانک هستیم، همیشه ورسره مسکی خلو برخورد کنیم و داغین غلط استفاده کنیم. نو هغه سره کله کله مونږ جدي کېدلی شو. کله کله یو کارمند راشي هغه خفه ښکاري، مونږ او تاسو ته باید مونږ او تاسې هغه سره په نرمۍ باندې برخورد وکړو. ګورو هغه مشکلات یو کارمند دی هغه مشکلات یې درلودل او مونږ یې جریان کې نه یو اچولي، خدای نخواسته کور کې څوک وفات شوی، نو مونږ داسې نشو کولی چې هغه سره سخت برخورد وکړو او سمدستي فایر کړو یا سمدستي ورته ولې نه وي راغلی او د ده معاش کټ کړو دا و هغه. نو باید د هغه مشکلات مونږ او تاسې وګورو، د مشکلاتو مطابق 100 مثالونه نور کېدلی شي. یعنی د حکمت او د ویزډم نه استفاده وکړو. Knowing how to perform best with best abilities and talents and deal with the difficulties in the way. یعنی هدف از این است که ما کوشش خود بکنیم، از استعدادهای خود استفاده کنیم. وقتی که با یک مشکل روبرو میشیم باز ما در اون مشکل باید ما شما حوصله داشته باشیم و از استعدادهای خود استفاده کرده و امرای او مشکل ما برخورد بکنیم و امرای مشکل ما شما پیش بریم. مثال خدای نخواسته په دفتر کې چې ده هغه وشو، یو دم هغه وشو دفتر ور واخست او دفتر کې مشکلات پیدا شو. نو ته به دا څنګه کوي؟ ورخطا کېږي داسې خو به نه کوي چې وتښتېږي که نه. نو ته کولی شي چې اطفایه راوغواړې دفتر کې خپله مثال څه شی چې خپله کولی شي هغه وکړي، د نورو بیرون خلکو نه استفاده وکړي. نو ته به حکمت نه استفاده کوي په دې کې. یو کارمند دی چې هغه خدای نخواسته طوفان راغله او د هغه کور چې دی یا زلزله راغله هغه کور یې ټول ویجاړ کړ، دیوالونه هر څه یې وغورځول، کور کې خلک هم خدای نخواسته مړه شو. نو ته د دې حکمت تقاضا دا ده چې تاسې هغه سره کومک وکوئ، څه ایکسټرا بجټ نه هغه سره کومک وکړي. نو دغه ټول مشکلات چې دي په ډیفیکلټ انسرټنټیز کې، کلایمیټیز کې، په داسې حالتونو کې ورته دا شیان ټول کنټرولوي. know the circumstances and makes an appropriate decision or strategy. حالت ته په کتلو سره به strategy ته خپله بدلوي. مختلف حالتونو کې مختلف strategiیانې باید ته ولري، مختلف برخوردونه ولري. in depth understanding of the deen and its application in the changing environment. ګورئ هلته فقط خبره دلته موږ او تاسې د کارونو هم کوو، ګپې کارا را میزنیم و مسئله دین هم میزنیم. یعنی یک رهبر مسلمان زندگی که باید کنجکاو باشه، باید هوشیار باشه، باید حکمت داشته باشه، باید از دین خود هم بفهمه، یک خوب مسلمان هم باشه. یعنی ما شما اجازه را من حیث یک مسلک و پروفیشن گرفتیم. یعنی این قسم نیست که فقط ملا باید بتانه که جماعت پیش شوه، او بتانه که قرآن کریم تلاوت کنه. ما شما مسلمان هستیم، ما شما باید بتانیم که به جماعت پیش شویم، یک نصیحت خوب مردم، چون ما شما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم، یک نصیحت خوب به مردم نصیحت بکنیم و واره اصلاح بکنیم. او داسې نه چې فقط موږ او تاسې دین خاص کړی وي خاص کسانو ته. و deep understanding of the religion should be with specific people, with religious scholars, but the general understanding, the basic understanding, the important parts of the religion, we have to know them. We sometimes have to preach them to other people as well. So basically these are the two characteristics. Since we have taken up to 25 minutes and this lecture seemed to be a little descriptive, therefore
we will be discussing the other parts in the other lecture, inshallah. Just a quick review of what we have studied, the leadership from the Quranic perspective. You could see this yourself. You could see the tafsir of specifically the Surah Al-Baqarah from 31 or 32 verse to 40-41. The details understanding of the leadership, that how Muslims can be. You can also go to the Sunnah, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi, that we are responsible for those people who are working under us, who are below us, that we are responsible for them. We will be answerable and accountable for them on the day of judgment. And also the leadership, the obedience of the leadership in Islam is very important. The leader should be obeyed if the leader has all those leadership qualities that we have studied and will be studying later on in the later lecture, inshallah. And also some of the other hadiths that we studied. Even if there are 3 people, one person should be kept as the leader among these 3 people if they are going on a journey or some other work. And we discussed some of the prerequisites for a leader: fearing Allah, love of Allah, striving hard in making tawakkul on Allah. We said fear of Allah is very important in order to be God conscious. متقی میگیم، از خدا باید بترسیم، برای خدا محبت داشته باشیم و زحمت زیاد بکشیم و مشوره کنیم. بعد از مشوره ما شما توکل به خداوند میکنیم. دیگه گفتیم که در این عرصه در تقوا باید ما رابطه ما کت خداوند خوب باشه، کت مردمای صالح و نیک بشینیم، خلقو سره کینو که خلقو سره کینو نو منگا و تاسو ته لکه د عطر دکان چې منگا و تاسو ته ښه بوی راځي د هغوی نه، او که عطر سره یا د عطر دکان والا سره منگا و تاسو کینو که نور څه وانه خورو کم از کم ښه بوی راځي. او بدو خلقو سره ناسته داسې ده لکه منگا و تاسو چې یو آهنګر سره کینو، هغه کس چې هغه د اور سره لوبې کوي، نو که نور څه ونه رسېږي حداقل از منگا و تاسو کهلي سوځي. د ښو خلقو سره ناسته مهمه ده. او دا ټول کارونه منگا و تاسو دې لپاره کوو چې الله منگا و تاسو نه راضي شي. The other issue is the issue of hikmah and wisdom. The leader, either a leader of a country, a political leader, an organizational leader, a business leader, he should have hikmah, wisdom, take decisions based on the wisdom, look at the circumstances of the organization, the people, and himself, and then take the decision. So this was all about our third lecture, and inshallah we will be discussing the remaining parts in the fourth lecture, inshallah. I will be looking at your assignments and your queries and questions if you have. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.